from Basavaraddi Degree College, Sampaginagar, Dharwad. Last class we have discussed about the rent-free accommodation. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ and then non-government employee. Government employee and then non-government employee. In government employee, there are two types. First one is unfurnished house and then furnished house. Here two types. First one is when where the house is owned by the employer, maybe house is owned by the employer. Next, where the accommodation is provided by the lease or rent base. Rent ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಲೀಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here are the two types: furnished house, unfurnished house. Next, furnished house. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ two types: unfurnished and then furnished house. ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ HR ಆಯಿತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಆರ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 10% ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್. ರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ RFC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ 10% ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, 10% ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ less than 10 lakh, 10 lakh to 25 lakh, more than 10 lakh, less than 25 lakh, and more than 25 lakh. ನೋಡಿ, less than 10 lakh ಇತ್ತಂದ್ರೆ 7.5% of a salary. 10 lakh to 25 lakh ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10% of a salary. And more than 25 lakh ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 15% of a salary. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 15% of a salary ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 10% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here also say 15% of salary or actual rent paid by the employee. 15%
ಫರ್ನಿಚರ್. 10% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 10% ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second, perquisites are taxable in case of all employees. Or first we have to calculate the value of RFA, rent free accommodation. After that, second one, concessional rent accommodation. What do you mean by concessional rent accommodation? In this class we have to study the second perquisites, that is concessional rent accommodation. Concessional rent accommodation, it is nothing but it means such accommodation is not given at a free of cost, but the employee pays a certain amount. However, the rent paid by the employee is less than the value of purposes. In other words, employer provides the accommodation to the employee but charges the rent at every low rate or the nominal rent. It is called as concessional rent. In such a case, firstly we have to calculate the rent free purposes. First we have to calculate the RFA, rent free accommodation, in a usual method. ಯಾವ method ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, first we have to calculate the rent free accommodation. Afterwards the rent paid by the employee is deducted from the purposes. ನೋಡಿ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ RFA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಲೆಸ್ ಏನು ಲೆಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ is the value of rent free accommodation. It means when the employer is charging a part of the rent to the employee instead of providing the free accommodation. For this purpose, first we have to calculate the value of RFA, then deduct from the rent charge from the employer from the employee for that accommodation. The belonging amount, if any, shall be treated as a concessional rent. Now the format of concessional rent accommodation. Now the format. As per the government rule, ಎಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ, RFA ಒಳಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ concessional rent accommodation. Value of rent free accommodation less rent charged from the employee, less rent charged by the ನಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. Now the value of concessional rent value of rent concessional rent accommodation. Here first rent RFA ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ RFA ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್
calculation of value of concessional rent. Let us start the problem. Ram is a government employer. Ram is a government employee, and he has been a salary for rupees 1 lakh, and rent-free house is provided by him, and as per the government rule, the rent of the house is rupees 20,000 per annum. The employee has paid a rent of rupees 12,000 during a year. Calculate the value of purchases of a concessional rent. We have to calculate the value of concessional rent. First, we have to calculate the value of rent-free accommodation. After that, we have to calculate the value of concessional rent accommodation. They have given the information regarding the concessional rent. He is a government employee. ಯಾವ employee everyone? Government employee. He is a government employee. Salary. How much? His salary rupees 1 lakh. Salary rupees 1 lakh. Rent-free house is provided by him. As per the government rule, the rent of the house, rent fixed as per the government rule. Rent fixed as per the government rule of rupees 20,000. Of rupees 20,000 per year. The employee has paid a rent. Howda? As per the government rule 20,000. The employee has paid a rent rupees 12,000 during a year. Per annum. Howda? Employee has paid a rent of rupees how much? 12,000 rupees. Of rupees 12,000. And calculate the value of purchase it at a concessional rent. We have to calculate the value of ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೋನ್. Calculation of value of rent-free accommodation. If the house is unfurnished house, if he is a government employee in the he is a government employee. Houses, he is having a house with the unfurnished house. Unfurnished house. Or the unfurnished house. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Particulars and rupees. Rent fixed as per the government rule. Rent fixed as per the
government rule. ಎಷ್ಟಿದೆ 20,000. Rent fixed as per the government rule 20,000. Cost of furniture ಇತ್ತಂದ್ರೆ plus add ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Here there is no cost of furniture value 20,000. Value of RFA. Value of RFA. Next, second working note. Calculation of value of concessional rent. Calculation of value of concessional rent. Now the particulars rupees. First, value of RFA, value of rent free accommodation. Value of rent free accommodation. Yesterday I had value of working group number 1 now calculation ಮಾಡಿದ್ದು 20,000 less ಏನು ಹೇಳಿ value of purposes. Value of purposes. Sorry. Amount charged, amount paid by the employee less amount paid by the employee. Yesterday amount paid by the employee, yes, amount paid by the rupees 12,000. Amount paid by the employee 12,000 is equal to how much? 20,000 minus 12,000 is equal to 8,000 rupees. Is equal to 8,000. The value of a value of concessional rent. I hope you will understood the calculation of a value of concessional rent. First we have to calculate the rent free accommodation. After that we have to calculate the value of concessional rent. Now the next problem is the problem ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನಮಗ cost of furniture. Cost of furniture ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಿ rupees 1 lakh. Cost of furniture of rupees 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. now ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ we have to calculate the value of concessional rent. ಹೌದಾ. ಆಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ we have to calculate the calculation of value of value of rent free accommodation. He is a government employee. The house is having the what furniture. It means it is a furnished house. Same rent fixed as per the government rule. How much? 20,000. In my 20,000 rupees the value of
furnished house, we have to add the 10% cost of 10% cost of furniture. 10% into cost of furniture. How much? 1 lakh. 10% into 1 lakh is equal to how much? 10,000. That is 20,000 plus 10,000 is equal to 30,000 rupees. Now, second calculation. Calculation of value of concessional, value of concessional rent. Now, particulars and rupees. Value of RFA. How the value of RFA is going to be? Value of RFA value of rent free accommodation working note number 1 is equal to how much? 30,000 less amount paid by the employee less amount paid by the employee. How much? 12,000 rupees. Now 30,000 minus 12,000 is equal to 18,000. 18,000 is a concessional value of a rent. I hope you will understood the furnished house iddaga ಯಾವ ರೀತಿ unfurnished house iddaga ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು concessional value of a rent ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾವು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಇವ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 1 lakh rupees ಐತಿ ನಾವು ದಿ ರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ the city is having a 10 lakh to 25 lakh population. The city is having a population less than 10 lakh and less than 25 lakh. More than 10 lakh, less than 25 lakh. Employee has paid the rent of rupees 12,000. Calculate the value of concessional rent. After that, cost of furniture of rupees is 1 lakh rupees. We have to calculate the value of concessional rent. Now, calculate value of concessional rent calculate ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 calculation of value of rent free accommodation. Calculation of value of rent free accommodation. The house is having the city is having a population with more than 10 lakh and less than 25. More than 10 lakh and less than 25 lakh. Now, particulars and rupees. Value of or ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ 10 lakh to 25 lakh ಇದ್ದಾಗ 10% of a salary. 10% of a salary. That is 10% into salary. How much? Salary 1 lakh rupees. 1 lakh.
lakh is equal to 10,000. 10% of 1 lakh is equal to 10,000. Cost of furniture, how much? 1 lakh rupees. And 10% cost of furniture. And 10% cost of furniture, 10% into cost of furniture, how much? 1 lakh rupees is equal to 10,000. Is equal to how much? 10,000. Now 1 lakh plus 10,000. Sorry, 10,000 plus 10,000 is equal to how much? 20,000 rupees. It is called as value of rent-free accommodation. Value of rent-free accommodation. Now the second working one. Calculation of value of concessional rent. Concessional rent accommodation. Calculation of value of concessional rent amount paid by the first we have to value of rent free accommodation, that is 20,000 value of RFA rupees 20,000 plus amount paid by the employee. Amount paid by the employee is equal to how much? Rupees 12,000 is equal to 12,000. Now the 20,000 minus 12,000 is equal to how much? 8,000 rupees is called as value of concessional rent. Value of concessional rent. I hope you will understood the calculation of RFA. After that we have to calculate the value of a concessional rent accommodation. Next class we will discuss about the another perquisites in case of all employees, taxable in case of all employees. ಯಾವ employees ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಲ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ES, PS, ವೈಟ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.